अस्मिन् प्रसन्न वेङ्कटेश्वरं ध्यायामि आवागयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अस्योः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे मुनिं समर्पयामि मधुबलकं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि आभूषितामि योगस्थानभूतेदानामहेन्द्र दक्षदेव शोधमोहतस्य बाधि लेखनः ओषधीरिव मातः स्मारकमामोहे चक्षय जिनुदापो जनैदाचनः रोदरसां समर्पयामि सान्ध्याचमनीं समर्पयामि युवाश्वासा परिवीताघासश्रेयान् भवजायमानां तेरासत्कवय उन्नेन्धि स्वाधियो मनसा देवेन्द्रः वस्त्रं समर्पयामि इत्योपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत्सहजं वरस्तादो आयुष्यमग्रयं प्रथमं च रुद्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः समर्पयामि आभरणान् समर्पयामि गन्धद्वारान् सुरादशान् नित्यपुट्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताइमो भक्वेशं गन्धान् धारयामि गन्धशोभ्यथा गुमो समर्पयामि आयने ते भगायने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहा इमे पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अतः सुवर्णपुष्पैः पुष्पेण पूजयामि. Everyone, as each namam what we are going to be chanting, you keep chanting Govinda in your silence and keep chanting na Govinda nama, Govinda, Govinda every time. Om Vishnave Namaha Govinda, Om Jishnave Namaha, Om Vashatkaraya Namaha, Om Devadevaya Namaha, Om Rushakapaye Namaha, Om Damodaraya Namaha, Om Deenabandhave Namaha, Om Adidevaya Namaha, Om Aditetsutaya Namaha, Om Pundarikaya Namaha, Om Paranandaya Namaha, Om Paramatmane Namaha, Om Govinda, Om Paramatmane Namaha, Om Paratparaya Namaha, Om Parashudharine Namaha, Om Vishvatmane Namaha, Om Krishnaya Namaha, Om Kalimalapaharane Namaha, Om Kaustubhodbhasito Raskaya Namaha, Om Naraya Namaha, Om Narayana Namaha, Om Haraye Namaha, Om Haraya Namaha, Om Harapriyaya Namaha, Om Swamine Namaha, Om Vaikuntaya Namaha, Om Vishwatomukaya Namaha, Om Hrishikeshaya Namaha, Om Aprameyatmane Namaha, Om Varahaya Namaha, Om Dharanidharaya Namaha, Om Vamanaya Namaha, Om Vedavaktaya Namaha, Om Vasudevaya Namaha, Om Sanatanaya Namaha, Om Ramaya Namaha, Govinda, Om Niramaya Namaha, Om Virajaya Namaha, Om Ravanaraye Namaha, Om Ramapataye Namaha, Om Vaikunthavasine Namaha, Om Vasumate Namaha, Om Dhanadaya Namaha, Om Dharanidharaya Namaha, Om Dharmeshaya Namaha, Om Dharaninathaya Namaha, Om Dhyeyaya Namaha, Om Dharmabhrutam Varaya Namaha, Om Sahasrasirshaaya Namaha, Om Purushaya Namaha, Om Sahasrakshaya Namaha, Om Sahasrapade Namaha, Om Sarvagaya Namaha, Om Sarvavide Namaha, Om Sarvaya Namaha, Om Sharanyaya Namaha, Om Sadhuvallabhaya Namaha, Om Kausalyanandana Namaha, Om Shrimate Namaha, Om Rakshasakulanashakaya Namaha, Om Jagatkartaya Namaha, Om Jagadhartaya Namaha, Om Jagadjetaya Namaha, Om Janartiharaya Namaha, Om Janaki Vallabhaya Namaha, Om Devaya Namaha, Om Jayarupaya Namaha, Om Jaleshwaraya Namaha, Om Kshiradhivasine Namaha, Om Kshiradhitanaya Vallabhaya Namaha, Om Seshashayine Namaha, Om Pannagari Vahanaya Namaha, Om Vishtarashravase Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Madhuranadhaya Namaha, Om Mukundaya Namaha, Om Mohanashanaya Namaha,
ॐ दैत्यारिणे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ नृसिंहाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ नित्याय नमः ॐ निरामयाय नमः ॐ शुद्धाय नमः ॐ परदेवाय नमः ॐ जगत्प्रभवे नमः ॐ हयग्रीवाय नमः ॐ जितरिपवे नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ रुक्मिणीपतये नमः ॐ सर्वदेवाय नमः ॐ सर्वदेवमयाय नमः ॐ श्रीशाय नमः ॐ सर्वाधाराय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ सौम्यप्रदाय नमः ॐ स्रष्टे नमः ॐ विश्वक्सेनाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ यशोदातनयाय नमः ॐ योगिने नमः ॐ योगशास्त्रपरायणाय नमः ॐ रुद्रात्मकाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये नमः ॐ रुद्रात्मकाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये नमः ॐ राघवाय नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः ॐ गोविन्दा ॐ गोविन्दा ॐ देव्युवाच देवदेव महादेव त्रिकालज्ञमहेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्या श्रोतुमिच्छाम तत्त्वतः ईश्वर उवाच देवी साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं सर्वश्रवणात् भुक्तिमुक्तिदं राजवश्यकरं दिव्यं गुह्यात् गुह्यतरं परं दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टिकलास्पदं पद्मादीनां वरान्तानां निधीनां नित्यदायकं समस्तदेवसंसेव्यम् अणिमाद्यष्टसिद्धिदं किमत्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षदायकं तव प्रीत्याद्य वक्ष्यामि समाहितमनः शृणु अष्टोत्तरशतस्यास्या महालक्ष्मीस्तु देवता क्लीं बीजपदमित्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अंगन्यासकरन्यासः स इत्यादि प्रकीर्तितः ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां कामाक्षीं क्रोधसम्भवां अनुग्रहपदां बुद्धिं अनघां हरिवल्लभाम् अशोकाममृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरां इन्दुशीतलां
आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमला दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्यां वरां श्रियां भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरां उदाराङ्गां हरणीं हेममालिनीं गोविन्द गोविन्द धनधान्यकरीं सिद्धिं स्त्रैणसौम्यां शुभप्रदां नृपवेश्मगतां नन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमश्रितां समाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रवनिवारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं समतां शरण्ये त्रिकालं यो जपेद् विद्वान् षण्मासं विजितेन्द्रियः दारिद्र्यध्वंसनं कृत्वा सर्वमाप्नोत्ययत्नतः देवी नाम सहस्रेषु पुण्यमष्टोत्तरं शतं येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्म दरिद्रतः भृगुवारे शतं धीमान् पठेत् वत्सरमात्रकम् ऐश्वर्यमवाप्नोति कुबेर इव भूतले दारिद्र्यमोचनं नाम स्तोत्रमम्बा परं शतं येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्म दरिद्रतः भुक्त्वा तु विपुलान् भोगान् अन्ते सायुज्यमाप्नुयात् प्रातःकाले पठेन्नित्यं सर्वदुःखोपशान्तये पठन्तु चिन्तयेद्देवीं सर्वाभरणभूषिताम् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरन् सिन्धुराननम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीकरपद्मनेत्रं भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितकृतकौस्तुभेया आरावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदाललितोरसिकैतभारे धाराधरे स्फुरतया तटितङ्गनेव मातुः समस्तजगदां मधुनेयमानीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यबाजिमधुमादिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्धं मन्दालसञ्जमकरालयकन्यकायाः विश्वामरेन्दपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोपम् ईशन्नशीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्टवपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टराजाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराः अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिरौ विषण्णे दुष्कर्म कर्मपवनीय चिराय दूरन्नारायणप्रणयनेन यनाम्बुवाहः गीर्देवदेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति
सृष्टिस्थितिप्रलयकेषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभानिनायै नमोऽस्तु दुग्धे दधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरयायै नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिविरचितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी तद्वन्दनानि दुरितोद्धरणाद्यतानि मामेव मातनरिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसजनयले सरोजहस्ते धवलतरां कुशुशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिगरिप्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टसर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं मातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमन्दजाजाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भुवन्ति ते भुवि बुधवाविदाशयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत् ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्तजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषारहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रपोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनस्य तां त्वां वृणे आदित्यवन्ने तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुद्धिभाषामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतमशमुद्धं च सर्वान् निर्णुदमे गृहात् गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीकुं सर्वभूतानां दामिहोपह्वये श्रियं मनसकाममाकोटिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रेयतायशः गर्धमेन प्रजा भूता मयि सम्भव गर्धमान् श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपस्वजन्तुस्निग्धानि चित्पीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां जयकरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देजं पुरुषाणहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इडुकोण्डलवाड वेंकटरमण गोविंद 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 गोविंद
नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यम्. While they are doing the Naivedyam, we will do the Govinda Namavali and then Arati. So please everyone be seated, and Govinda, you along with the song you can sing the Govinda Namam. Govinda! Govinda, Govinda, Apadamukkilavada, Natharakshaka, Govinda, Govinda. Srinivasa, Govinda, Sri Venkatesha, Govinda, Bhaktavatsala, Govinda, Bhagavata Priya, Govinda, Govinda, Hari Govinda. Venkataramana, Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkataramana, Govinda. Everyone can say, chant with that. Neelamegha Shyama, Govinda. Purana Purusha, Govinda, Pundarikaksha, Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkataramana, Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkataramana, Govinda, Govinda. Govinda, Nanda Nandana, Govinda. Navanita Chora, Govinda. Pashupalaka, Hari Govinda, Papa Vinachana, Govinda. Govinda, Hari Govinda, Venkataramana, Venkataramana, Govinda. Govinda, Hari Govinda. Venkataramana, Govinda. Ishtapalaka, Govinda. Ashtanivarana, Govinda. Dushta Samhara, Govinda. Durita Nivarana, Govinda. Govinda, Hari Govinda. Venkataramana, Govinda, Govinda. Hari Govinda. Venkataramana, Govinda. Govinda. Vajramakutadhara, Govinda. Varahamurti, Govinda. Gopi Janapriya, Govinda. Govardhanodhara, Govinda. Govinda, Hari Govinda. Venkataramana, Govinda. Govinda, Hari Govinda. Venkataramana, Govinda, Dasarathanandana, Govinda, Dasamukhamardana, Govinda. Gopi Janapriya, Govinda. Govardhanodhara, Govinda. Govinda, Hari. At least you all can say Govinda. Loud. Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkataramana, Govinda. Govinda. Matsyakurma, Govinda. Madhusudana, Say Govinda. Say loudly Govinda. Govinda. Vamana Bhrugurama, Govinda. Hari Govinda. 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 Balaramanuja, Govinda. Bauddha Kalki, Govinda. Venuganarola, Govinda. Venkataramana, Govinda. 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 Sita-nayaka, Govinda. Sita Paripalaka, Govinda. Artra Poshaka, Govinda. Adi Purusha, Govinda. 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 Dharakshaka, Govinda. Apadbandhava, Govinda. Karunasagara, Govinda. Sharanagata Vide, Govinda. 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 Govinda.
Govinda, Govinda. Clap and chant. Govinda, 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 Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda Govinda, Govinda Govinda, Govinda Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda. That's all you can say loud. Govinda, Padmāvati Priya Govinda, Prasanna Murti Govinda, Abhaya Murti Govinda, Ashrita Varada Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Shankha Chakradhara Govinda, Shanga Gadadhara Govinda, Virajātirastha Govinda, Virodhi Mardana Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda Govinda, Govinda Salagrama Govinda Sahasranama Govinda, Lakshmi Vallabha Govinda, Lakshmanagraja Govinda, Govinda, Venkataramana Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda Govinda, Kasturi Tilaka Govinda, Kanchanambara Govinda, Garuda Vahana Govinda, Ganalola Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda Venkataramana Ramana Govinda, Vanara Sevita Govinda, Varadhi Bandhana Govinda, Annadana Priya Govinda, Annamaya Vinuta Govinda, Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda Govinda, Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Ashrita Raksha Govinda, Ananta Vinuta Govinda, Vedanta Nilaya Govinda, Venkataramana Govinda, Hari Govinda, Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Dharmasthapaka Govinda, Dhanalakshmi Priya Govinda Sri Kundupa Govinda Sarvani Nuta Govinda Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda, Ekaswarupa Govinda, Lokarakshaka Govinda, Yengamambanuta Govinda, Vedachalasthita Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda Venkataramana Ramana Govinda, Govinda. Just imagine yourself, you are in Tirupati. Keep chanting. Devatanaya Immerse yourself with the Govinda. Govinda, Venkatanayaka Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda. Bilvapatrarchita Govinda, Shuka Samskruta Govinda. At least you can clap loudly and chant loudly. Rakshaka
గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద నీరజనాభ గోవింద అతి రామ ప్రియ గోవింద హరి సర్వోత్తమ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ రమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద జనార్దన మూర్తి గోవింద జగత్పతి హరి గోవింద అభిషేక ప్రియ గోవింద పాప నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ రమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద రత్న కిరీట గోవింద రామానుజనుత గోవింద స్వయం ప్రకాశ గోవింద సర్వకారణ గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నిత్య శుభప్రద గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద ఆనంద రూప గోవింద ఆద్యంతరహిత గోవింద హరి గోవింద రమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద 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 శివరాజ రక్షక గోవింద పరమదయాళో గోవింద పద్మనాభ హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద 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 గరుడాద్రివాస గోవింద నీలాద్రి నిలయ గోవింద అంజనాద్రీశ గోవింద వృషభాద్రీశ గోవింద హరి గోవింద రమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద తిరుమల నాయక గోవింద తులసీమాల గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శ్రేయోదాయక గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద 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 శాంతాకార గోవింద వైకుంఠవాస గోవింద భృగుముని పూజిత గోవింద రమా విరహిత గోవింద హరి గోవింద రమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద బ్రహ్మాండ రూప గోవింద పుణ్య స్వరూప గోవింద శ్రీచక్రభూషణ గోవింద శ్రీశంకరంజిత గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నందకధారి గోవింద తిరునామధారి గోవింద భాగ్యశీతల గోవింద భక్తవత్సల గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద పద్మావతీశ గోవింద పద్మ మనోహర గోవింద ఆనంద నిలయ గోవింద ఆనంద రూప గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద
నాగేంద్రభూషణ గోవింద మంజీర మండిత గోవింద తులసిమాల ప్రియ గోవింద పుష్పమాలాంకృత గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద దివ్య సుదేహ గోవింద శ్రీరమాలోల గోవింద శ్రీస్మిత వదన గోవింద శ్రీ నిర్మలాకార గోవింద గోవింద హరి గోవింద రమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద మహేంద్ర వినుత గోవింద మహానుభావ గోవింద మహాలక్ష్మీనాథ గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద శ్రీ విశ్వతేజ గోవింద శ్రీగిరి నిలయ గోవింద నిర్గుణ రూప గోవింద తిరుమల వాస గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద శ్రీవరద రూప గోవింద అభయప్రదాయ గోవింద యోగీంద్ర వంజ గోవింద తిరువెంకటాద్రీశ గోవింద హరి గోవింద 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 హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద కృపాసాగర గోవింద చరణ సుందర గోవింద పుణ్యస్వరూప గోవింద శ్రీ పురుషోత్తమ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద 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 గోకుల కృష్ణ గోవింద గరుడ వాహన గోవింద శ్రీగానలోల గోవింద శ్రీచంద్రహాస గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నారాయణాచ్యుత గోవింద గోవింద నామ గోవింద శ్రీ విష్ణుదేవ గోవింద శ్రీ దామోదర గోవింద గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీ నారసింహ గోవింద శ్రీరామచంద్ర గోవింద శ్రీకృష్ణమూర్తి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద looks like you all tired. Lord is standing from many years. He is not tired. Govinda. గోవింద కళ్యాణమూర్తి గోవింద మలయప్ప రూప గోవింద సర్వమత సమ్మత గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద వేద రక్షక గోవింద వేద స్వరూప గోవింద వేదోద్ధార గోవింద వేద పురుష గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద శ్రీకమలా ప్రియ గోవింద కళ్యాణ ప్రియ గోవింద రమణీయ వదన గోవింద రమణీయ నామ గోవింద హరి గోవింద వెంకట
Ramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkateramana Govinda, అంజనాద్రీశ Govinda, గరుడాద్రివాస Govinda, నీలాద్రి నిలయ Govinda, శ్రీ వెంకటేశ Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkateramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkateramana Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkateramana Govinda, Govinda, Hari Govinda, Venkateramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkateramana Govinda, Venkateramana Govinda, Govinda, Govinda. Govinda. I'm watching how many of you are going to put your hands together and up in the sky. Govinda! అమ్మ అక్కడ ఏంటమ్మా సౌండ్ అది? See, this Govinda Nama, all it takes 15 minutes, right? But do we have that 15 minutes concentration in our life? Do we have patience for that 15 minutes? We need to ask a question to ourselves. When we want everything from God, but how much time we are giving towards to God? Think about it. Ask a question to yourself. Nana mottam like places. How much time we are giving towards to Him? We want to come, run into the temple, and we want to run around the shrines, not pradakshina, run. And we want to eat also with running. Life is about running. But one thing, there is a Sanatana, the Deva Sanatana, that Deva, the divinity within us, always it's moving. But if he starts moving fast within us, how is our life? You can imagine. So that is the reason when you come to temple, especially these are the some etiquettes when you come to temple, what to do, how to do. When you walk into temple, first thing, just see what's happening in the temple. That is the first and foremost thing. Not who is there, who I know, say hi and hug. That is not the criteria. The main thing is you are coming here to the temple for the Lord Himself or Goddess, not for the priest, not for that your friend who you know they might be visiting the temple. Yes or no? How many of you agree with me? Yes? But are we realistic doing that? When you enter in the lobby, somebody you know they're walking out. First you will do all your meeting with them and then you come and say hi to God. And again, this is something we all do with unknowingly mistake. At least the priest like me, if somebody tells you like this, next time when you walk in, immediately something will come into your brain. Hey, I'm not supposed to say hi to him first. Hi to him first. It is very important because, as I said, to clap or say Govinda. Why this? What is the importance of this Govinda Nama is Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda. What is the Venkata? Vam is the Papa, Kata is the remover. Who removes our sins, he is Venkataramana. Govinda. Goho. Because he likes to hear himself. His name is Govinda. How many of you visited Tirupati? I'm sure everyone, right? Any of you not visited Tirupati? Can you raise your hands who not visited? మీరు కూడా వెళ్ళలేదా? దట్స్ ఓకే. మీరు వెళ్ళారు చేయొద్దండి. వెళ్ళారు కదా? ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తున్నారు. ఏం చూశారు? వాట్ డిడ్ యూ సీ ఇన్ తిరుపతి ఎవ్రీ ఇయర్ యూ గో? Tell me something. How many of you really seen Lord Venkateswara in Tirupati? I'll tell you what we do. Yes, Amma. Are you saying something? No? See,
we go in a rocket speed and we go VIP darshan, right? We don't have his time to spend with him at all. Of course, there are lakhs of people over there, so we don't have a time at all over there in front of him like this. How you are sitting peacefully in front of him. You know, this Ashtadala Pada Padmaradhana Seva, what we just did, as you can see, that Ashtadalas are, I don't know how many of you can see here from the screen, you can see. There are 8, you know, the dalas are there, this flower, these flowers are gold flowers, the petals. Dala means petal. Amma కూర్చోండమ్మా ప్రదక్షిణ చేయకండి కూర్చోండి ఒకసారి. Ashtadala Pada Padma means Ashtadala is 8 petals, lotus, which we offer pada. Pada means at his feet, we are offering with each name, 108 names. And when you offer this, what happens? What is the benefit of this? In Tirupati, for this seva, it's already booked until 2030. If you want to go and do this seva in Tirupati, it's not available. So when we are bringing this one here, yes, please do come. This is the first Saturday of every month we do this seva in the evening, because we thought we'll do it in the morning. It is good for me, for my priests, everyone. We are happy in the evening. We are happy to sit quiet and relax. But why we are doing this evening? Because for the community and society, you all can come and more participation we want to see in this puja. Because it's not that we cannot do in the morning. We have Abhishekam there. Right after the Abhishekam, another half an hour, 1 hour, if you add the program, we can finish it off and we can relax easily. But I know Friday you work, Saturday you wake up late, so nobody is coming for Abhishekam. Taking for granted. Right? Same Abhishekam, if we do go for Tirupati, again it's not available until 2039. You can go and check on the Google website and the Tirumala website. Some of the sevas are not available. So when these sevas are available, you can utilize and come and visit and participate and be blessed. God is everywhere is the same. Of course, when you go to Tirupati, go Tirupati. I'm not saying don't go to Tirupati. But when you are here, please do come. Because God always wants you to come. So that is the reason He is ready to bless you. As I said, He never tired standing so many years. But we tired clapping at least 10 minutes our hands. Isn't it? Ask a question to ourselves. Are we selfish or God is selfish? We are. But God says, Tadhastu, no problem. Be selfish. Even though you're selfish, come and surrender to me. That's all He wants. So, it's not that something I want to speak. I want to say something because I felt like to speak to you all about this puja. And this puja, first time we are doing in this our temple on Saturday evening time. And from now on, every first Saturday in the evening, 6 o'clock, we do this puja. And we will add more into it. More people come, we will add. And we were just thinking, we may want to bring that seva outside. So you all participants can offer with your own hands these flowers, which is not possible at all in Tirupati, even though you give thousands of dollars. So if your participation will give us more encouragement to do more things for the community. So please do come and show your interest in voluntary services in the temple. And now we will do the Arati. Right after Arati, we will do the Mantra Pushpam and then Tirtham and Prasadam. And Baba Sej Arati also right after that we will do. And dinner Prasad also. Yes, sir. Because in our body, how many chakras we have? అమ్మ 5 నిమిషాలు అమ్మ వెళ్ళిపోతురు కానీ
Okay. How many chakras we have in our body? Anybody know? Ashta chakra navadvara. This is the Veda mantra. There are 8 chakras according to the yoga. But of course, we all think only we have 6 chakras. That is what we know about in the yoga. Surya Namaskara means those 12 postures. That is what we think about Surya Namaskara, right? That is not Surya Namaskara. That is exercise. Surya Namaskaras are entirely different process. So same way, in the yoga, in the Kundalini Shakti starts from Mooladhara Chakra. This is the Tattva of Ashtadala Pada Padmaradhana Seva. I'm sure you never heard about this before. There's a good question you asked. Because the Ashtadala, there are each chakra has different number of petals. But each petal represents for each chakra. And from Mooladhara, which is under our kidneys, from the bottom to top, Sahasrara, which we reach with the crown chakra is here. So you are worshipping the deity over there, but indirectly you are worshipping the divinity within you. From the Mooladhara to Sahasrara chakra. And what is that is? You are energizing your Kundalini Shakti. That is the scientific value of this Ashtadala Pada Padma Seva. Every puja has a scientific values, but we don't have a time to understand that. Even when we do the Abhishekam on Shiva, or any deity we do Abhishekam, what is the science behind it? Why do we do Abhishekam? We all, our grandfathers and fathers, they did Abhishekam, let's do the Abhishekam, that's it. If same question asks your kids asks you, you don't have an answer for that. I'm sure you don't have an answer. And today's kids, they want everything with science. They don't want anything with religious. And religiously, they used to say in olden days, everything is religious, no science. Today is everything is science, no religious. And today's kids also, if you tell them logically and scientifically, they agree with that religious value. They respect. So what is the Abhishekam? And Abhishekam also, there is a rule how much height you need to do the Abhishekam. How to do the Abhishekam. What are the ingredients you use in Abhishekam. When you use in a certain height from that Abhishekam, the milk or each ingredient has a different value and different scientific benefits. But you do in a certain height that Abhishekam creates a hydraulic energy. That hydraulic energy creates a kinetic energy. That kinetic energy creates a cosmic energy. That cosmic energy creates a divine energy. How? Again, that is the question. If we do the Abhishekam here on the deity, how do we create these energies? That is another question is, temples are big scientific monuments in our life. Whenever you have seen the Dhvajastambham in the temple, the flag post, of course we have a dummy flag post there just to have a sense and feel. But of course, whenever we will build this flag post also in the temple. So what happens is, from the deity, there is a yantra under the deity. That yantra has a connection to the ground. From the ground, as a copper wire connects to that flag post. And the energy carries from there. And if you see, those are vimanas we call on the Dhvajastambha, with the bells. Those are works like in a transformers. How the electricity connects in the transformer. You can imagine. So the energy travels through the copper because everything uses the copper, no other metal. Or you can use gold. But copper has more stronger value in the sense of energy. So through that flag post, it goes into, whenever you visit the temples, typical South Indian temples or North Indian temples, they have a gopurams we call, gummat, which we call, there is a gopurams. These gopurams, on the gopurams also they have a kalashams. As you can see, in every gopuram there is a kalasham there.
These kalashams have a connective energy from Dhvajastambham, and they grasp the energy and they release it to the cosmos. Of course, I made it very long into very short one. On the temple architecture, we can do almost 3 hours presentation. I don't know how many of you interested. That is the reason I did not introduce these things in the temple. But if people shows interest, I'm ready to speak on science behind the temples, science behind our religion. But we all just do it with, what do we say? Modha Namakam. We just do it because our parents say so and our grandparents say, yes, nothing wrong, do that. But know what is the importance, what is behind it, what is the science behind it. Then you will, when you know the benefit, you will do more with more interest. Same thing, when you do the puja, when you do the dhupam, deepam, why we have to ring or applies in the pujas. So, of course, I think I answered your question. The energy, basically from Kundalini Shakti, the Kundalini energy, it grows. And when Kundalini energy flows from bottom to top, that is what Kundalini is. Normally, human energy flows from top to, if you can notice, if you put your right hand on your crown chakra, you can feel some heat there. You can feel now. You can feel that heat. And what is that heat? That heat is the energy flows in the chakra. Anybody doctors are here? Any doctors? No? See, if you ask there is a left and right brains are there. And these brains are described in the mantras, in the Vedas. How this function works. How many nadi systems are there? How many nerve systems are there? And which nerve connects to which part of the body in human physiology? So this is a totally, every puja is connects about our well-being and health and healing. So this Ashtadala Pada Padmaradhana Seva not only gives the prosperity and abundance of wealth and happiness, it gives health and healing energy also. That is the reason when this Govinda Nama Smarana is happening, all you just close your eyes, keep chanting, keep clapping. Definitely you can feel that energy goes from the Muladhara to Sahasrara. Same thing, anytime you do the Abhishekam, Rudram chanting happening. If you don't know the Rudram, just close your eyes, just listen that vibration of Vedic mantra. Your body can vibrate with that sound. And I don't know how many of you heard about the Vedic vibration technology. Maharishi Mahesh Yogi used to do this treatments for the human physiology. For human, there are some autistic kids, or even adults also. It can be treated with this Vedic vibration technology. Mantra has that power. So that is the reason the mantras in our temples are always, and mantras, no matter how many people they come and they try to destroy the mantras, but mantras cannot be destroyed because mantras are in the brain. They memorized it. They can destroy the books, they can destroy the something, but they cannot destroy human brain power. So the mantra has a power. So please keep this, and next time again, when time comes, I will keep teaching more like this if you all are interested. Again, for me to learn, every day I'm learning. And if students ask a question, teacher opens up more. If student doesn't ask a question, teacher will just finish his lesson and go. That is the same thing for everyone, right? So if you have a question, don't hesitate to ask. And I'm sure whoever small children, your children might ask many questions about religion, and I'm sure you may not be able to answer these questions. I'm not sure, I'm 100% sure. But
So then you also start learning. When you learn, you can teach. And when you learn, you enjoy. When you come to temple, it's not just physical. You have to connect with mind and body and soul. That is what it needs to be happen. And with that, we'll start the Arati. But before Arati, I want to make one important and good news announcement. This is the 10th year of the temple. August 28th, we are doing our Varshikotsavam, like an annual function. We will announce that program soon. But before that, this month, 15th, we are going into escrow. We are purchasing this building. Of course, that is the decision is done, so we are going to be doing that. And closing is July, by end of July, we are closing the escrow. And the last week of August, we are going to be doing our 10 years and 10th year anniversary, and as well as you can see, a new shrine there. And that shrine belongs to Lord Jagannath Ji, Puri Jagannath. And I want to tell you one thing. When we start building this 3 weeks ago, the shrine, somebody walked from into the temple from the door. Hello. Somebody walked and they brought 5 or 6 salagramas into the temple. And right now, exactly there right now, those salagramas. Puri Jagannath, how many of you visited Puri? Anybody? No? There are many mysteries about Puri in even today's life. Normally, the science tells you wherever the wind is, that side is normally if you put a flag, hold the flag will blow towards to where the wind is blowing, right? That is the science. Yes or no? But in Puri Jagannath, on the top of the temple, the flag is there, and that flag changed every day. And that flag goes against to the wind, the opposite side. You can notice next time when you go. And that zone, that on the top of the temple, there is a no-fly zone, because many times they try to fly on the top of the temple in that area, the flights were coming down. They lost the signals too. So these things, these are mysteries. It's not miracles. So if you want to do research on this, and many scientists, they have done research on the flag and those things in Puri, and they could not do it. They could not know. They said something is behind. In India, there is some Shakti is there. That is the reason we are all blessed to say we are Indians. It's not that we are, in America, we don't need to forget about our India. We can proudly say we are Indians because we have something which we can spread to world. And please, so that Puri Jagannath Ji is coming. And of course, those salagramas will dedicate it to him over there. And we have this new programs, many programs are coming. Tomorrow morning, we have a Sampurna Bhagavad Gita recitation in the temple. And one more thing, if you are not learning Bhagavad Gita, are you learning anybody Bhagavad Gita here? You are learning? Memorizer, you finished? Which batch? But in the temple, if you want to learn Bhagavad Gita, we are going to be starting new classes too, if you are interested, number one. Number two, Bhagavad Gita is not just a textbook, it's a guide to our life. So please read Bhagavad Gita. Tomorrow, by just listening that Bhagavad Gita itself, it will cleanse our mind and our body and soul. So please do come. Every first Sunday of the month, morning, 9 to 1, we have a chanting recitation of full Bhagavad Gita. And first Saturday of the month in the evening, we have a Ashtadala Pada Padmaradhana Seva. And there are many more programs are coming. Second Saturday evening, we have a Mata Ki Chauki. And the third Saturday, we have a Ayyappa Padipuja. The different programs are there, of course. Those all are old ones, but new ones these are. And as Ashtadala Pada Padmaradhana Seva will continue, and in the coming future,
we want to add a Unjal Seva also to this Seva. Maybe God wants, we can do the Vasantotsavam. All these Utsavams and Sevas in Tirupati, very hard to get this opportunity to perform these Sevas. So please do come and avail the Sevas, and your priest services for pujas at home. Use our priests for come to your home and do pujas, or birthdays, or anniversaries, or anything. You can do so. And last but not least, with folded hands, I'm requesting you all, this is the time in 10 years. I'm requesting with open-handedly everyone, please support the temple for this purchase. You are doing some small donations, and every donation is a big, nothing wrong. But this is the moment we need your help. We are requesting, if you can, God has given you enough, and you can, if you can save some of the, you can not do this year some other things and spend that money for the temple. We are requesting $5,000 donation, if you can, towards to the temple building fund. It will help greatly if you can. You can sign up today, or you can pledge today. You can pay by end of 15th of July. So that way, because we are opening an escrow account next week, and then all money will go into the escrow account. It will sit there, and then it will go towards to that fund. So please, if you can do so, it's a great help. Thank you. Please, everyone stand up for the Arati, please. Anybody wants any Archana? Last call for Archana. Please come forward. Anybody wants Archana? No? Yes. Come. Any founding family members who did not take in Sankalpam, come take Sankalpam. And Archana, if you are not a founding family, please pay at the front desk after the Archana. Sankalpam Diskond. Form 2 lines in front of the Lord Venkateswara shrine, please. And one more thing also, in the temple, we are soon, you will see a Dattatreya deity there. And Lord Hanuman also, we are getting a new Hanuman deity soon. Please, everyone, form 2 lines in front of the shrine, please. Do not block in the middle. We'll do the Archana, and then we'll do the Arati, followed by Baba Arati. And if anybody interested to join me in September Char Dham Yatra, I'm taking a tour. If anybody would like to be interested in on the temple website, it's there information. You can look into it. Start chesand mama. Maiku. Karna Purnijanma, Deka Chapusojanma, Sasa Pramangamyanma, Majestan Kochanma, Batoke Vasanma, Vadanma, Vedansanma, Jamansupanma, Bom, Adyan Detta Sudasnama, Ramautam, Kesanma, Nagar Japasupritanma, Kesanma, Dastenma, Bom, Jagati Vadabanma, Matando, Samotema, Tasema, Robuanma, Dantanma, Baranama, Yajima, the Samakranma, Bom, Ada Sabu Devi, Tanma, Juglakanima, Simasanma, Mahatema, Tesnema, Tatasanitema, Bom, Thomas Exerupan, Marubotin, Mabanan, Masin, Masalvesan, Makabalakantan, Malakmi, Salabas, Mukan, Bob, Chazum, Kapulitatin, Raja, Javarapudan, Chaduvesrotan, Manamnan, Machavi, Buhan, Mabob,
दास वर्ग विद्वात्मा नादासी मुनि सुच्चर्मा यासवा जवासेमा झंझ बच्चा बंजानमा स्मेर प्रसाद कर्मा भोम देवे शर्मा बौद्धर्मा मासवार्मा लोकनाथर्मा दासर सेवकर्मा चंद्रवर्मा भोम कुमारर्मा मातृगाक्षधर्मा दप्पाल कपोचेमा शेष शेषमा शाकुन्य परिपूर्णर्मा भोम द्वेष दोष निवास धर्मा गिरिश दुर्वास सिद्धांतर्मा नेतांत गोस्वर्मा दासो समधीर्मा भोम दारिद्र जनस्कर्मा तृत्याभिजिज्ञानमा भुजंगसेन प्रियर्मा जागतेर्मा शिवासर्मा भोम यस्मिन् मात्र परिबालकर्मा वरेज्ञानमा भूष्णभूतर्मा जन संसार वेद्यर्मा कार्तिक बुद्धात्मा भोम येति शेखर भाविधर्मा नरकाज वैध्वंसर्मा दोष सकलाचर्मा लोकाचमुक्तिर्मा भोम केशवाध्यवतारवतेर्मा शास्त्रांत श्रीधर्मा शिक्षण मुद्रर्मा मा समृद्ध पुरायधर्मा भोम नागुरधांधर्मा नेत्रैनाक्षराण्यर्मा मदीनमदिप्तर्मा निदानग्राहर्मा मोहजाधर्मा भोम दादिजा सुस्मा याधाम नास्यमा जुर्वेशिका गम्यर्मा वेगिधर्मा विकस्तधर्मा भोम सार पुष्करणी धीधर्मा रातो जगन्नाथर्मा धंधवसंतात्मा भोम श्रीम जवाधर्मा क्लींकार कविकाम्या तपुना संध्याधर्मा सौ सर्वधिंदात्मा भोम नमस्कार वितर्मा मोहिजा किलोकर्मा नाना रूपस्त्रमा भोम राजीव रोचर्मा गणवेंकटर्मा तेजोराशिर्मा स्वामी माध्यवत्यानिवासर्मा भोम श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी नमः नाना विध परिमल मंत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि. As after Arati, everyone take the Tirtham Prasadam and dinner Prasad outside. And if you did not pay for Archana, if you are not a founding family member, humbly request you to please pay at the front desk. And again, one more time, I'm requesting you, please think to donate generously for the purchase of this building. Because we need to raise $1.5 million before 15th of July. So please help us. ॐ श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. लक्ष्मी च विभ्रमारोह विभ्रो विभ्रम चक्रुषे चक्रुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. प्रसन्न वेङ्कटेश्वर महादेव मङ्गलनीराजनं दर्शयामि. नीराजनान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. गोविन्द गोविन्द गोविन्द. ॐ मम विञ्जामर राजाधिराजाय प्रसय्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु. कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवास प्रचोदयात्. कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्. श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः. अनेकवेदोक्त दिव्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. छत्रमाच्छादयामि. अनया ध्यानावानादि षोडशोपचार पूजा भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री परमेश्वर सुप्रीणादो परमेश्वरार्पणमस्तु. तथास्तु. गोविंद. Please everyone go around the shrines and do the pradakshana. Everyone go around the shrines please and then come and take the tirtham. And Baba Arati as well.